Magandang gabi bayan. Ang orasan natin ay alas 10 na. Ay nandito naman tayo sa ating studio. Balik studio sa General Santos. So, huwag kayo magtaka dito sa programa Halal Special Opinion at Balita, di ba pa? Nag-live lang ako ng sandali. Meron lang mahalagang bagay sa aking pamilya. Ito'y babalik naman tayo sa ating studio. And then magbalita naman tayo mga information na kalap natin po diyan po sa labas. Bago tayo mag-programa, magpakilala ang programa natin muna. And then yung mga ibang balita, himay-himayin natin po mga kaibigan. Itong ating Pangulo, tinaasan po ang bounty sa 10 million para mahuli buhay o patay itong si very elusive na itong si Ustad Hapilon, Isnilon Totoni Hapilon. Ay umabot ng 10 million pesos po ang bounty. Kung sino ay makapagbigay ng information sa mga pamahalaan po itong kay Ustad Isnilon Totoni Hapilon. Taas na, no? Okay. $5 million and then Philippine pesos ay 10 million. Pero bago ko basahin ang balitang ito, magpakilala muna ako. Okay. Ang programa ng Special Opinion Balita at Ibaba ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at naunahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentary at balita ang programa ito patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapagilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Yan po ang pakilala natin. Katulad ng sinabi ko, itong headline, si Hapilon ay tinaasan po ng bounty. Yung reward, ang bounty ay reward. Bounty money meaning ay reward po itong si Isnilon Hapilon. Pero kanina, kasi hata sensitive, pinashare ko itong mensahe ni itong very elusive, itong napakaidlap po ng kalaban ng pamahalaan, itong si Isnilon Hapilon. May binitawan siya salita po kanina po. Napakatinding salita, binabase po sa Holy Bible ng Muslim at saka itong ahadith ng Prophet Muhammad, peace be upon him. Talagang matindi ang binitawan po itong, pero hindi ko na lang iwasan ko lang panggitin on the air. Patungkol po itong tinatawag na Holy War.
laban po kay President Rodrigo Duterte. Tinatawag niya, banggitin ko lang ay isang tagut. Itong si President Duterte. Kunting paliwanag lang, itong tagut sa salitang Arabo ay napaka bigat ito sa salita po. Naalala ko, nabitawan itong mga salita nung mga panahon ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Mga kauna-unahang mga propeta, itong salitang tagut. Kaya nga ito'y guni-guni ang mga isip po ng nakakaintindi ng salitang tagut. Itong ay laban po kay Presidente Duterte. Yung mga nakakaintindi diyan, ay gusto ko mapaliwanag yan ng mga yung mga nakakaintindi ng Arabic word kung anong ibig sabihin ay tagut. Sa akin ay pagka-intindi kunti, ang tagut ay napaka sa mga salita po ay binitawan po yan ng isang mandirigma kung ay talagang ay itong si Hapilon ay tunay na mandirigma ay holy war. Talagang napaka maselan itong salitang tagut po. Bahala na yung mga nakakaintindi ng salita diyan. Ilang verses yan ay sa Holy Bible, sa Quran ay binanggit ni itong si Ustad Nilon Hapilon po mga kaibigan, no? Matindi. Sayang lang pinalabas ko yon sa aking page pero palagay ko in-erase po ng mga ayaw doon sa binitawan ni binigkas ng salita itong elusive parang alamid itong si Nilon Hapilon. Kaya ako'y medyo natakot po sa kanyang binitawan itong mga salita ito kung makaintindi ka ng mga verses ng Quran hindi po nakatakot talaga ang binitawan itong Arabic speaking itong si Nilon Hapilon. Laban po kay President Rodrigo Duterte. Tagut. Tawag sa kanya ni Hapilon itong si President Duterte. Bahala na yung mga nakakaintindihan. Pero yung salitang tagut, naka-address po yan yung mga kumalaban po sa mga propeta po, mga kaibigan yan. Mga unang panahon, tinatawag na tagut yung mga kumakalaban po sa propeta Prophet Muhammad, peace be upon him. May mixed reaction. Talagang matindi ito, mga kaibigan. Tapos sa month pa ng Ramadan, ako'y medyo hindi nasiyahan po sa mga salita ay binitawan ng itong mandirigma. Itong kung talagang mandirigma holy war, itong si Ustad Nilon Hapilon ay napaka-tindi po ang sinasabi niya. Sa ngayon, kanina lang, no? Pinalabas ko yan sa page ko, pero inalis po yung mensahe niya sa mga kinukumbins na kasi niya, itong mga grupo ng Maranao, Mindanao, at saka yung mga tausog ay magkaisa. Talagang napaka-sensitive statement yon. Pero sa pamagitan ng media, talagang binanggit ko rito sa programa ko itong
Anong ibig sabihin ng tagot? Okay. Tagot. Kaintindihan niyo, makaintindihan ng mga Arabic. Ang Mindanao Special Team Balita at Ibaba ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at napapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito. Patas sa lahat. Walang tinigilan, walang pinakampilan, at walang pinapalian ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, salamat. Basahin natin ang balita. Nandito na tayo sa program. Binago lang natin ang time. Dahil po ay paggalang natin sa month of Ramadan. Alam nyo ay tapos lang ng break of fast. Pagsalan ng magdasal ng Maghrib. And then ay sa Tarawih. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya na-adjust ko ay 10 o'clock ang programa ko. Para hindi ako makaristorbo doon sa mga nag-ayuno. The month of Ramadan po mga kaibigan. Paggalang ko yon on the holy month of Ramadan po mga kaibigan. Napakahalaga kasi itong month of Ramadan sa mga kapwa na magdarasal po sa holy month of Ramadan. Okay. Duterte offers 10 million bounty for Isnilon Hapilon. Armed Forces of the Philippine Chief President Rodrigo Duterte has offered an additional 10 million bounty for the neutralization of the alleged emir of the ISIS in the Philippines and Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Armed Forces of the Philippines Chief General Eduardo Años said Monday. Años said the President also offered 5 million each for the two Mauti brothers, Abdullah and Omar. The President is offering 10 million reward for the neutralization of Isnilon Hapilon, who is believed to be leading the terrorist Mauti IS group in attacking Marawi City. Instead, in a press statement, he said that the amount will over and above the 5 million bounty a year offered by the United States government on Hapilon's head. Hapilon is a senior leader of the Abu Sayyaf group. There's an outstanding warrant of arrest for kidnapping with ransom and serious legal detention. It was 7.4 million bounty from the Philippine government. Medyo pagod ako, no? Medyo pagod ako. Layo po ang travel ko by land. Ako pa po ay mag-drive ng aking antigo sasakyan. Napakalayo na po mga kaibigan. Pagdatingan dyan sa Land of the Right, nirikan pa kami po mga kaibigan, no? Okay, pero nais ko magpasalamat sa Sandataan Lakas ng Pilipinas, si Lieutenant First Lieutenant Felix Perez, si Sergeant, Staff Sergeant Samson Kumlao, at saka itong si Technical Sergeant Jose Torrijor po, dyan po ng Bravo Company, Black Hawk, dyan po sa poblasyon Balabagan po sa Junction, dyan po sa Lanao del Sur po mga kaibigan. Rescue kami, itong mga grupo at saka ito nga si Roger Duaman. Salamat Roger. Itong bago nga mga wala pa raw siya, 1 taon sa serbisyo. Itong si Roger Duaman Jr. po mga kaibigan. Salamat sa paghila ng aming sasakyan. Then dinala po dyan sa kanilang barracks. Yan po sa Johnson, Poblacion, Balabagan po mga kaibigan. Tumirik po. Aming sasakyan
sa kabutiang palad ay na-rescue kami na itong mga grupo ng ating kasundalan si Lieutenant First Lieutenant Felix Perez po. Nangunahan niya at saka 10 na po yung mga kasama niya. Maraming salamat po sa pagkasikaso, pati na rin yung mga hindi namin kalimutan yon. Pati po yung mga pagkain ay sinuservisyon kami ng mga team nito. Itong si Lieutenant Felix Perez po. Itong si Technical Sergeant, nakamaasim daw sa itong si Jose Torrijor po o mga kaibigan. Okay. Hindi namin makalimutan po. Basang-basa pa ng ulan. Para lang masave po, ma-rescue itong Antigo. Sasakyan namin ay sinasakyan po magmula din. Ako po kasi maneho. Pagod na pagod po mga kaibigan. Okay, he said the amount will be over and above the 5 billion bond year offered by the United States government on appeal on head. Appeal na senior leader of the Abu Sayyaf group has an outstanding warrant of arrest for kidnapping, ransom, and serious illegal detention. He has a standing 7.4 million bounty from the Philippines government. The armed forces of the Philippines welcome the pronouncement of President Duterte. We hope that this will bear significant accomplishment leading to the eventual arrest and neutralization of Isnilon, Hapilon, and the Moti brothers, said Anyo. Armed Forces of the Philippines, Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo said the offer of the award reflects the resolve of the administration to get the terrorists dead or alive to finally end the conflict in Marawi. We are positive that our President's latest pronouncement, we will see the same support and assistance that our people and the local government have given us. Our previous accomplishment in the Bohol incident, he said. Oh, no? Pero iba itong Marawi kaysa doon po sa Bohol po mga kaibigan. Iba yung Marawi po. The firefight in Marawi is now on its 14th day. Ibig sabihin, hindi pa rin matapos-tapos po ang Operation Marawi Seed. Diyan po sa city ng Marawi. So, very excessive. May pinakita ko binigay ni Raisa Robles. Very excessive po yung mga surgical bomb ay tumama po dyan sa mga building dyan po sa Marawi. Na flat po yung ibang mga struktura dyan po sa Marawi City. So, halos kanina na napanood ko meron nag-iiyak po ang mga tao. Tigil na itong siege sa Marawi dahil marami na po ang damage dyan po sa lugar na yan. Parang sa Syria po, sa Aleppo, Syria ang nangyari po dyan sa Marawi City po mga kaibigan. So, kabuang the whole situation, situation sa mga lanaw ay hindi naman dumaan ako, hindi naman apektado po lahat yan mga kaibigan. May mga kapayapaan din sa mga ibang lugar, except pang Marawi City at itong Malabang po, mga municipality ng Malabang po mga kaibigan. Okay. Data nakuha natin sa AmHeart, umabot po 218,665 mga IDPs po. Internal displaced person po sa kaguluhan po dyan sa Marawi na yan. At saka itong mga relief, tuloy-tuloy. Ang relief po galing sa mga kahapon ay nasa lubong namin ito at galing yan sa Mindanao kay Governor Toto Mangudato. At saka itong Basilan na itong municipality ng sumisip, nagbigay na rin ng tulong. Itong si Mayor Boy Hataman, Gulang Boy Hataman,
mga sako-sakong bigas din na ibinigay niya diyan po sa relief operation po yan mga kaibigan. Sana itong mga ibalin na mga LGU dito sa ARM tutulong din sa pag-relief sa kaguluhan po dyan sa Marawi na yan. Okay. Break muna tayo and then balikan natin ibang balita po mga kaibigan. Ang Coronavirus Special ng balita at ibaba ay tumatalay sa naisip ang kasalukuyan at nakakaroon. Mga politika, mga opinion, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinigilan, walang tinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ang programa Special Opinion Balita at Ibaba brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza at Picante Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tara na, mag-Picante Pizza at Picante Product. Mayroon ng masarap na pagkain ay dito ay halal na pagkain. Ulitin natin. Hello, Special Opinion Balita at Ibaba brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza at Picante Product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tara na, mag-Picante Pizza at Picante Product. Mayroon ng masarap na pagkain ay dito ay halal na pagkain. Okay. Okay na okay, basta dito sa studio, okay na okay talaga ang programa natin. Kaysa yung mga remote sa lugar kung saan tayo magprograma, medyo problema. Pero wag dito sa studio, okay na okay talaga po programa natin. Itong napabalita, 1,200 ICs in the Philippines. Na headline yun na napalabas yun sa pahayagan kanina. Itong ICs ay 1,200 online, pahayagan online 1,200 ICs daw na in the Philippines. Ito ay combination, meron mga Indonesian,
At saka itong mga, awan ko kung meron itong Malaysian mga kaibigan. So, dumami po ng ISIS sa Pilipinas. So, ano na ito? Hindi natin alam kung ano itong pakay ng mga ISIS po. Okay. Dasal na lang tayo, no? Hindi tayo mas-sandwich dyan sa kaguluhan niyan po mga kaibigan. Okay, itong militant, ayon sa balita, allowing only Muslim to leave, military says. Manila, Philippines militant leading the states of Marawi are preventing Christians from leaving the city and allowing only Muslims to flee to safer ground. The military said on Monday explore all means to meet the objective of ending the conflict in 3 days. The statement of the armed forces came the day after it failed to meet its self-imposed deadline to end the crisis in Marawi by Friday last week or by the weekend. Marine Colonel Edgardo Arevalo, head of the armed forces of the Philippine Public Affairs Office, told News Manila. The Islamist fighter belong to the Houthi, and the Abu Sayyaf are letting only Muslim civilians leave the conflict zone and are preventing Christians from seeking rescue. As he emphasized that all innocent civilians, regardless of religious affiliation, from the horror of the firefight. Opo, yan po ang ating objectives. Subalit, ang nakakulungkot po na report na kuha natin mula sa ground, pinaghiwalay po nila yung mga Kristiyano at mga Muslim. At hinarang po nila yung mga Kristiyano at pinakawalan po nilang yung mga Muslim. Nakakalungkot po sa balita, yan sapagkat ay tumutulong po sa ating sa bagay na yan, lahat po ng civilian he said. Di dapat ay ma-involve sa pangyayaring ito ay dapat ay mailikas sapagkat sila ay naman po ay hindi dapat maipit at hindi dapat mag-suffer sa pangyayaring ito. Ayan. Arevalo said that the safety of the civilians is the military's paramount concern as they implemented measures aimed at ending the almost 2-week conflict in Marawi. Islamic city of around 200 residents, many of whom have fled to the neighboring town and cities as the fighting consumed part of the hometown. Arevalo said that the military is doing everything they can to accomplish President Duterte's order on Sunday to end the siege in the next 3 days. The intense fighting in Marawi City began on May 23 as the Philippine security forces tried to capture Abu Sayyaf sub-leaders Nilon Hapilon
and other senior figures of the Mauti group. Napilon has been appointed emir or point person of the so-called Islamic State of Iraq and Syria, where the Mauti has claimed that they have been inspired by the Middle East-based group. Heavy clashes have since ensued, forcing most of the city's population to flee. It has already sent millions in humanitarian aid to try to deal with what could be considered the most serious problem the tough talking Duterte has faced after winning last year's election, and is supposedly a strong anti-crime and top on security platform. Okay. Rebalo said that even if the military is doing everything to end the conflict in the coming days, they will still ensure that no civilian will be harmed. A day after Duterte, Commander-in-Chief said that he would not negotiate with the militants even they killed their hostage. Napaka-harsh ito po mga kaibigan. Walang negotiation po sa mga militar. So, yan ang resulta yan ay patayan po mga kaibigan by means of by violence estratehiya po mga kaibigan. So, walang negotiation, wala po uh, wala po hindi po masigurado. Yung kaligtasan po yung mga civilian po na damay dyan, mga kaibigan. Saan na kaya itong si Father Teresito Sugano? Anong kaya nangyari kay Father Teresito Sugano po? Saan na kaya yan nadala? Hostage din ito at saka mga kasama niya, search worker po dyan sa Marawi City. I was asked if I could negotiate. I'm telling you now, you can kill all those you are holding now. But I won't talk to you, Duterte said in Lapu-Lapu City in Cebu. My order really is to shoot you and to shoot you dead. Si napakatigas na Pangulo natin, itong si President Rodrigo Duterte po mga kaibigan. Kaya nga sinasabihan siya na Isnilon Hapilon ay tagu po itong si President Duterte. Tagut po. Ang tawag sa kanya ni Isnilon Hapilon itong si President Duterte. The new deadline for security forces and then to end the Marawi conflict comes as the military struggle to flush out the remaining Mauti and Abu Sayyaf fighters still hold up in the city. The previous military deadline to retake the city lapses as the death on both sides continue to mount. Okay. Arevalo said that the military was spent to declaring a temporary lull. The hostilities a day after two soldiers were killed despite what the armed forces called a humanitarian ceasefire to rescue stranded resident po mga kaibigan. Okay. So, futile. Yung mga negotiation, futile, at saka useless po mga kaibigan. Ganyan na katigas ng panindigan ng ating Pangulo ay ubusan, patayan ng patayan, talagang ay kaya nga tinatawag siya ng tagu ni Isnilon Hapilon. Yan po ang balita natin sa umaga nito. Talagang tagu.
maghanap buhay muna tayo, baka kaligtaan natin ibang hanap buhay po mga kaibigan. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayan, kinipahinumdum hatod ganinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre, asa ka ato? Ay, want to win a George. Pag-usa ka rito, pre. Utapang nila, magtukod ba sila o balay? Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon ba sa may transmission structure? Usa? Huwag ka na kukuyo ko di mo. Ipapagpasok, pre. Dili, wado ko. Araw may balon sila. Ayaw na wado. Tumag kibautang sa delikadong ilang kinabuhi. Kung magbalay sa dugal sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Manana, dili na magkukay kung magbugan sila. Busa ni kayo ang utang na magkahatag o kadaot sa atong balik. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigman, pagmabinantayan, kay kinigtanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinipahinumdum hatod ganinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win a George. Pag-usa ka rito, pre. Utapang nila, magtukod ba sila o balay? Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon ba sa may transmission structure? Usa? Huwag ka na kukuyo ko di mo. Ipapagpasok, pre. Dili, wado ko. Araw may balon sila na niya ayaw na wado. Tumag kibautang sa delikadong ilang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Manana, dili na maglugay kung magbugan sila. Busa ni kayo ang utang na magkahatag o kadaot sa atong balik. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayan, kinipahinumdum hatod ganinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, nasayon na ba ka? Lahat hindi ko pa sa buntal sa Tanagwardia. Wah, pre, kung siya na imitingan, sumala sa mo, pre. Ngunit ka nagbuntal sa ito po mga kawat sa mga wires sa hindi. Ay, walang ipunan. Madaon ko sa mga tao. Huwag silang masayang kung sa delikadong ilang kibuha. Tinuod yun na, pre. Daghan ang magi. Kung ibuntal pa nila sa Pilipino, kinumimig kampyo sa kapay kandidat sa wire. Oo na yan, kaya masayang sa katangan, pre. Na magpagawat nila sa wire sa mga naganayang high voltage transmission. Kita ang mahimong alamot. Sakto ka, pre. Maghilapdan ang mga wire. Magkatulog ka ng transmission. Hinungdan na umat ang pinagsupply sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan, pre. Busa ni kayo ang utang na magkahatag o kadaot sa atong balik. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaig, pagmabinantayan, kay kinigtanan alang usap sa atong kaayuhan. Kinipahinumdum hatod ganinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, anak ka, magadto ta sa kabasakan. Magbalupad ta og tabano. O sige, adto ta duwa sa tuloy sa kuryente. Pwede mangangkat dito. Ops. Asa man mo mangadto ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa sa tuloy sa kuryente? Nanong delikado man nang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupo na pwedeng mahitabo ninyo o mukat-kat mo anang tuloy sa kuryente. Ala, hadluka di ay no? Mao John, mauna, ngayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Di-manage yun na ninyo. Oo, manang. Kinipahinumdum hatod ganinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545. Kung may alam kayong hindi ligtas na gawa ay malapit sa poste ng kuryente, isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Hoy, pre, ayaw magsuot na. Nga naman, pre, naghangyo ang NGCP na ikaya ng mga buta na magkahandang piling na magkamot na classifier sunod sa mga transmission structures. Di na pinagkaroon na sa hamper, pre. Huwag kaayo ang masagot na dalitan kayo dagpong sa kalayo. Gamay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero di na magsugot ang piling.
transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtukod ng kabaryan, o kung sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Busa likay ang mga butang na maghahatag o kadaog sa atong balik, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaing ba? Kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy pre, ayaw magsulog ka na. Nga naman pre, naghangoy ang NGCP, malikayan mga butang na maghahatag o peligro na magabot na classifiers sa mga transmission structures. Tukoy, ay ni pre. Gamay na lagi pre. Pero, di ako magsugit ang peligro. Lagi pinapay o magkikit sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtukod ng kabaryan, o sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Busa likay ang mga butang na maghahatag o kadaog sa atong balik, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaing ba? Pagmabilang tayo, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win, George. Pagmasa ba ka nito, pre? Tutabang ko yung lagi magtukod ba sila o balay? Oh, mao ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon pagkaw sa may transmission structure. Usa? O kaya po kayo kunin mo. Itapag kasi pre. Dili, wado ko. Arong may baluan sila na dili ayaw na wado. Tungkol kibautang sa delikadong kinakinabuhin kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ba niya yung pre? Manara, dili na magpugay ang magpugan sila. Butang na maghahatag o kadaog sa akong palito. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaing ba? Pagmabilang tayo, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? Ay, want to win, George. Natin medyo mahaba-habang balita ito, pero ay kompletohin natin kahit putol-putulin natin mo po mga kaibigan, no? Itong 20 million bounty for Hapilon mounted dead or alive. President Rodrigo has offered a 20 million pesos bounty for the neutralization or the capture or killing of Isnilon Hapilon. And two Mauti brothers who led the 2 weeks order Marawi city siege. I didn't have it na lang 2 weeks na. The president placed 10 million pesos on the head of Hapilon and 5 million each for Abdullah and Omar Mauti. Nice with the emir or leader of the Islamic State of Iraq and Syria in Southeast Asia. Hapilon now has a reward for his capture of a tumataganting 7.5 million pesos. From the U.S. government, from the government, the $5 million from the United States. The bounty offer was announced the Armed Forces Chief of Staff General Eduardo Año yesterday. The President is offering 10 million reward money for the neutralization of Isnilon Hapilon, who is believed to be leading the terrorists. Mauti IS group in attacking Año said. The armed forces of the Philippines welcome the pronouncement of President Duterte. We hope that this will be a significant accomplishment leading to the eventual arrest and neutralization of Isnilon Hapilon and the Mauti brothers, he added. Yeah, an IS propaganda video, meanwhile, circulated online how the Mauti militant ransacked the Marawi Cathedral. Kita ko kanina, no? Nandiyan sa page ko. The armed men were seen secreting and then trampling on the religious images of the Catholic icons such as the Saint Joseph, Mary, and the Jesus Christ. Image of the Pope Francis, the Pope Emeritus, Benedict XVI were also mutilated
bishop chair was also torched along with the liturgical material. This record that the Maudi militant abducted the Marawi Diocese's Vicar General Father Teresito Chito Sugano and 4 other churchgoers that were held captive a day before Marawi Parish Feast Day. Marawi Bishop Edwin de la Peña was said to be the main target of the terrorists, was fortunate enough to be not at his residence when they came. He's now seeking refuge somewhere in Ligan City. Fighter among the Southeast Asia, the top US and Australian official yesterday warned that the battle-hardened and angry foreign fighters may return to the Southeast Asia from the Middle East and take arm in their own countries. The warning follows the weekend terror attack in London, which were claimed by the Islamic State group, and a growing jihadist threat in the Philippines. IS fighter will come back with the battlefield skills, they come back with the herded ideology, they will come back angry, frustrated, and we need to be very aware of that. Australian Defense Minister Payne said she was speaking at a U.S. Ministerial Summit, also attended by the Pentagon Chief Jim Mattis, U.S. Secretary of State Rex Tillerson, and his Australian counterpart Julie Bishop. Reacting to the London attack, Mattis said, "We are united in our resolve even against an enemy that think by hurting us, they can scare us." Scared. U.S. President Donald Trump has instructed the Pentagon to annihilate U.S. to try to prevent foreign fighters from escaping and returning home as they lose ground in Iraq and Syria. The aim is to encircle and kill as many jihadists as possible in place rather than letting them exit a city and targeting them as they flee. This reflects an increasing urgent attempt to stop the fight of bringing their military expertise and ideology back to the West. Before we're selling them to another, Mattis said, we now take the time to make certain that the foreign fighters do not stay to return to Paris, France, Australia, to wherever they came from, and bring their message of hatred and their skills back to those places and attack innocent people. Armed Forces of the Philippines still validating IS trend while Indonesian Defense Minister Ria Mizard Kudu placed the number of Islamic State inspired militant in the Philippines at 1,200, about 40 of whom are his countrymen. The Armed Forces of the Philippines yesterday could not confirm or deny the number and said it is still validating the information. We cannot say that those numbers are wrong, but we are going to validate it. It has to go through a process of validation. Colonel Edgar Arevalo, Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief said. During the Shangri-La dialogue in Singapore, on Sunday, Ria Kudu branded 1,200 IS militant, including foreigner, 40 of whom are Indonesian, as killing machine as she urged the Force-Care Regional Cooperation to combat them. Arevalo expressed belief that Ria Kudu estimate may have included local terrorists
As far as we are concerned, the three accused estimate might include local terrorists here in the Philippines, said Arevalo. In the same forum, Defense Undersecretary Ricardo David said 1,200 figure for lock total IS fighter. The Philippine mentioned by the Indonesia was new to him. I really don't know my figure. It's about 250 to 400 or less than. He told the reporter, whatever the number are, Arevalo maintained that the military is focused on defeating the terrorists, the group which was tagged in the 2-week-long Marawi siege. Whether what is 100 or 1,200 or so remain, that is to be able to crush this terror group so that they would not pose threat or further threat to us, said Arevalo. Arevalo also said that based on the armed forces of the Philippine information, there are between 30 to 35 foreign terrorists operating in the country. They will continue validate that. The straight clearing operation phase. Meanwhile, government security forces have yet to fully clear Marawi City of IS-inspired terrorists led by this Nilon happened 2 weeks after the conflict. As of yesterday, Brigadier General Restituto Padilla Jr., Armed Forces of the Philippines spokesman, said the clearing operations are continuing, but Padilla said the resistance coming from the enemies is waning. It's waning before they use volume of fire in defense. That is not the case now. Only a few shots, said Padilla. Low on supply, low on everything, he added. According to Padilla, ground commanders still emphasize to use airstrike if necessary, even after last week friendly fire that killed 10 soldiers and wounded 7 others. Padilla also confirmed that the Air Force F-18 were utilized in the recent airstrike as of 6 p.m. Sunday, dead to remain at 120 terrorists, 38 soldiers, and 20 civilians. A total of 1,467 civilians were also rescued after being trapped in the conflict area. The U.S. weapons, the United States also gave the Philippines hundreds of machine gun, pistol, and grenade launcher, which is the local commander said would be used against Islamic military. Battling troop in Marawi City, the weapons include a machine gun, capable of firing 1,000 of around a minute, were handed over at a ceremony in Manila that he highlighted the decades-old American counterterrorism assistance program to the Philippine war, about 150 million US. The protector earlier said he will not accept any more hand-me-down weapon from the United States. The equipment turnover Monday was all new. According to the U.S. officer at the ceremony, it include uh, uh, it included 4 1M340 Gatling style machine gun, which are capable of firing 1,000 rounds a minute, as well as the 300 M4 assault rifle and 100 grenade launcher. Or do not accept any more military equipment that is second hand. The one the American are giving, I do not want that anymore, Duterte said on Friday. The equipment will enhance the Philippine Marines counter-terrorism capabilities and help protect troops actively engaged in counter-terrorism operations in the southern Philippines. The U.S. Embassy statement said the Philippine Chief Major General Emmanuel Salamat said the ceremony troop would use the weapon in ongoing battle against Islamist
militant in Marawi City. The Philippines and United States have for decades been close allies, and they're bound by a 1951 mutual defense treaty to protect each other if attacked. The United States is the Philippines' biggest supplier of military hardware and arms. However, Duterte took office last year and sought to loosen the Philippine ties with the United States while forging closer relationship with China and Russia. Duterte has called for the withdrawal of American troops from his country while scaling down joint military exercise in response to U.S. criticism of his deadly war on drugs. He has looked to China and Russia as new sources of weapons and complain about the quality of a second-hand American military hardware. The Marine commanders said that the turnover of the weapon was a product of a long-standing cooperation between the Marine and its U.S. counterpart. Ayan, kabuuan ng balita. Ang orasan natin ay alas 10:58. Okay, kung mga kunting balita na lang. And then magbalita tayo ng lokal and balitang lokal hangin naman po mga kaibigan. At sinabi ni President Duterte, I can end this war in 24 hours. President Rodrigo Duterte said the fear of leaving the city and killing more civilians is keeping him from finishing the war in 24 hours. I can end this war in 24 hours, Duterte said during his visit to the Philippine Army 4th Infantry Division at Camp Ediberto Evangelista in Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Visit. Soldiers wanted in action. The Marawi skirmish between the local terror group and the armed forces on Sunday evening, June 3. All I have to do is bomb the whole place, Marawi, and level it to the ground, he added. The injured soldiers were among those hit. They apparently were in one of the military airstrike intended to disseminate the insurgent horde up in Marawi downtown area. Air-to-air surface assault killed the 11 soldiers. In the process, the National Defense is still investigating what caused the boat's bombing run. But Duterte said since the military is a member of the United Nations and signatory to Geneva Convention, the armed forces have been restricted to launch a full-on
a real bombardment not with a hundred of civilians were trapped in the city. What the military can do instead is to inflict least maximum damage, collateral especially a civilian. During his visit, Duterte gave out medal and a 45 caliber handgun, 100 check, Samsung smartphone, which he said the soldier can use to get in touch with his office for concern. The Wonder Soldier are from the various units of the Armed Forces of the Philippines. Western Mindanao Command said Captain John Patrick Martinez, the spokesperson of the 4th Infantry Division. He said the WIA were airlifted from Marawi and had begun arriving on May 24 until June 2. Martinez said those who are receiving treatment at the GAM hospital sustained minor injuries. From gunshot wound and shrapnel. One of the soldiers was hit. His left eye, Duterte said, will brought to Manila for treatment. The president also told him to take a leave of absence for 5 years so that he and his wife can go on extended honeymoon. Ayan po. Uh, yan po ang resulta ng gera po. Alas 11 o 2 na, anong Arab nation, Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, and United Arab Emirates ties to Qatar. No? Arab nation, Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, and United Arab Emirates cut diplomatic ties to Qatar. For Arab nations have cut the diplomatic ties to Qatar, further deepening the rift between the Gulf Arab nation over the country's support for Islamist group. Key point, Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates to withdraw diplomatic staff from Qatar. Nation also plan to cut air and sea traffic to Qatar. Saudi Arabian troops to be pulled from its ongoing war in Yemen. Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, the United Arabs will announce they would withdraw the diplomatic staff from Qatar. A Gulf-rich nation will host the 2022 FIFA World Cup. The decision comes after Qatar alleged in late May that hacker took over the site of its state-run news agency and published what is called fake comment from the ruling emir about Iran and Israel. Its Gulf Arab neighbors responded with anger, blocking Qatari-based media, including the Doha-based satellite news agency. Al Jazeera, Bahrain blamed Qatar's media incitement, support from the armed terrorist activities, and funding linked to Iranian group to carry out sabotage and spreading chaos in Bahrain for its decision.
Saudi Arabia and Qatari troops report from this ongoing war in Yemen. All the nation also they plan to cut agency traffic to the peninsular country. It was not immediately clear how they would affect Qatar Airway, one of the region's major long-haul carrier. Qatar officials did not immediately respond to the request for comment. Ayan. Balitang Binisaya naman tayo. Itong sulong Sarangani Gidaye, guys. Seguridad sa Gipasusgan. Nakaani karon og mga pagdaig gikan sa mga katawhan sa probinsya sa Sarangani, ang sulong Sarangani flagship program ni Governor Steve Songbian Solon. Kung una nang nabalita na mahimong produktibo ang unang tulo kabuan first quarter ning tuiga gikan sa Enero talos Marso mas labing nabatyagan sa mga katawhan sarangan ang gipatuman nga mga programa ng proyekto pag-abot sa bulan na sa Abril paingon Mayo. Okay. Yan po. Tibong alternatibong pangi nabuhian nagmaya po ang mga kaigsunan lumad sa Kiamba human sa mismong ang mga kadakwan sa World Bank. Ang personal nga binisita sa Prosigno kauban si DAR Secretary Rafael Mariano. Ang Sarangani Province giinagurahan ang pasyuna niining mga proyektong pang-agrikultura samtang. Ay. Matagal. Tapos. Wala. Tapon balita. Wala tayo sa programa, dalawang araw. Bukas na. So, balitang hangin na tayo. Mag-break muna and then close natin. Magpasama ka rito, pre. Habang tuloy lang itutok pa sila o balay. Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka dugo ba daw sa may transmission structure? Oo ka na, pagulong ko dito. Ibang mag-isip, pre. Wato ko, araw tayo balong sila mo dito. Ayaw na wato. Tungkol kibautang sa delikado ang kinakinabuhi. Kung magbalay sila dugo sa transmission structures. Oo ba nila, pre? Manara, dili na magpugay ang pagpuntan sila. Busa ni kahi ang utang na makahatag og kadaot sa atong palit. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, masayon na baka. Nanaimitin ko ba sa buntag sa tarang kwartya? Wag pa, pre. Kung sa naimitingan, sumala sa dito.
Hindi ka nabutan sa ito mga kawat sa mga wires sa kuryente. Ay, walang ipunan. Ganaon ko sa mga tao. Huwag sila masaya kung sa delikado ang inapuha. Tinuod yun na pre, daghan ang maakit. Huwag ibutan pa nila sa peligro. Kapit sa kamay ng kandidat sa wire. Oo na yung masaya sa katawag ng pre. Nang magpagawat nila sa wire sa mga naganayang high voltage transmission. Kita-giyak nila ng mahimong alakot. Sakto ka pre, pag-ilagdan ang mga wire. Pagkatugol ka ng transmission. Hinungdan mo man ang pinagsuklay sa kuryente. Ay, maunang damay ka ng pre. Busa ni kayo ang utang na makahatag o kadaot sa atong palibot ilang binasugod sa mga transmission structures. Pagmabinantay ay kinigdanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Okay. So, balita nga lokal hangin, 79 Fahrenheit, feel like 79 Fahrenheit, minimum 73, partly cloudy po ang General Santos City. Wind chill 75 Fahrenheit, moonrise 2:37 p.m., moonset 2:09 a.m., humidity 79%. Okay. Precipitate 0.6 millimeter, pressure 29.95 inches, visibility 18 kilometers, sunrise 5:24 a.m. Sunset 5:52 p.m. Precipitate chance 10%, dew point 70 Fahrenheit, wind chill 75 Fahrenheit. Yan ang complete na balita po sa tabing ito. Dito po sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa ka-partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv po mga kaibigan. So, regular, dito na tayo sa studio natin sa mahabang vacation natin, almost 2 weeks ata, no? Okay na, dito man tayo mag-anak buhay po mga kaibigan. So, maraming salamat sa Balitang Sarangani. Kay Mr. Alan Bilapura, 10 na yung mga taga-panulat dyan sa tabi niya. Good evening. Sa inyong lahat, bye-bye. Babalik tayo ng bukas ng umaga. Dito din programa, the only alternative news authority online. Bye-bye.